Bonjour, welcome to part 2. So in part 1, we talked about going to the épicerie. L'épicerie, ça veut dire grocery store, et aussi la boucherie et la crèmerie. On a discuté des fruits, un vocabulaire, et aussi des légumes. Et voici quelques exemples. J'espère que vous avez pris des notes en anglais pour les définitions. Et on a aussi regardé des expressions de quantité, par exemple 1 kilo, une boîte, un régime et tout ça. Oh, un pot, un paquet, un bocal. Donc, et puis les étapes d'aller à l'épicerie et d'acheter des provisions. Et aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on peut acheter de la boucherie. Donc, c'est parti. Je vais recommencer tout de suite. Exemple. Qu'est-ce qu'on achète de la boucherie? Qu'est-ce qu'on achète de la boucherie? On a déjà étudié ce verbe acheter. Quand on conjugue le verbe acheter, il y a accent grave. Sauf avec les verbes pour nous et vous. Il n'y a pas d'accent, mais pour je, tu, il, elle, on, il pluriel, il y a accent grave sur le E. Qu'est-ce qu'on achète de la boucherie? On achète des viandes, bien sûr, la boucherie, comme on a découvert la dernière fois, la boucherie butcher shop et des viandes. Viande. La viande, ça veut dire meat. La viande, c'est un mot féminin. Donc, on achète du bœuf. Regardez. Du bœuf. Le bœuf, c'est un mot masculin. Donc, quand on veut parler à la boucherie, on peut acheter du bœuf, some beef. On peut acheter un steak. Regardez, un steak aussi masculin. Un steak. Est-ce que tu aimes le steak? Le steak. So remember, you always need an article. It just depends on your context here. Since I'm talking about a general like or dislike, I would say, tu aimes le steak? Do you like steak? In English, you could just say, do you like steak? Pas en français. You need an article there. And it's going to be the definite one if it's just general likes and dislikes. But this is un steak, a steak. Not a specific steak, just a steak. Il y a aussi du veau. Du veau. Alors, du veau, c'est la viande d'une vache, a cow, qui est un bébé. It's a veal. I don't know if you've ever had it. I do not eat veal, but it's a thing that you can get at the butcher shop. It is a baby cow. Du veau. Il y a aussi du porc. Regardez, du porc. And I'm sorry to all the vegetarians out there. These pictures must be not great to look at. So, désolé. So, il y a du porc. Tu peux aussi acheter de l'agneau. Voici de l'agneau. Et ça veut dire lamb. Et bien sûr, du poulet. Du poulet ou un poulet. Chicken. Il y a aussi... You know what? I feel like I'm covering up an image here, but il y a aussi, I think this one is actually something different. I think poulet must be here, which is chicken. Il y a aussi un lapin ou du lapin qu'on peut acheter. Le lapin, ça veut dire rabbit. And it's the same word for the animal, un lapin, a rabbit. Plutôt au sud de la France, le lapin est populaire à manger. We typically don't see this in the US, but it's a thing in France for sure.
On peut acheter. Oh, you guys. I have this baby bird on my porch. Or not baby bird, this mama bird. And I think that she just her eggs hatched. Because she's scared her. Whoopsies. Okay. Il y a des saucisses. You may remember from French 1 when we were learning like café, restaurant vocabulary. Saucisson. Saucisson meaning salami. Saucisse meaning sausages. So salami is cooked. Saucisses are not cooked. They're just sausages. Et puis, dinde. La dinde, ça veut dire turkey. Okay. Qu'est-ce qu'il te faut pour ces recettes? So here are some typical French recipes, and we'll kind of like talk about them a little bit. So these are, very, well, some of them are typical French cuisine, some of them are not. So rôti de veau en sauce. Rôti is roasted, like a roast of. So a roast of this vocabulary word, which is veal en sauce. So which of these meats would you need? Oui, c'est ça. Curry d'agneau. Voici l'image. Le coq au vin. Coq au vin is a super traditional, very French dish. Coq au vin is like this. It's a chicken, so I'm like giving you the answer right there, but you put it in this pot and you cook it with other stuff like some vegetables perhaps, and then it's cooked with red wine typically. That's where the vin comes in. Délicieux. Pot-au-feu de saucisses et d'oignons. So this is big pot sausages and onions. Un hamburger. On a besoin du bœuf pour un hamburger. Et blanquette de porc. That is just like a pork with some kind of sauce in it. Okay, question à discuter. On va discuter ces questions en classe, mais tu peux préparer des réponses. As-tu un ami ou une amie végétarien? Est-ce que tu as mangé de la viande hier? So you can use your passé composé for that. Quel type de viande est-ce que ta famille mange le plus souvent? Par exemple, ma famille, I put some sentence starters here. Ma famille mange du poulet le plus souvent. Qu'est-ce qu'on achète de la crèmerie? La crèmerie, on achète des produits laitiers. Et les produits laitiers, ça veut dire dairy products. Donc, est-ce que tu peux faire correspondre le mot de vocabulaire avec l'image? Où est un litre de lait? Un litre de lait, le voilà. Remember, they use metrics as like measurements there. Un litre de lait, so you wouldn't just get a gallon of milk. Un litre de lait. Il y a des yaourts. Regardez, des yaourts. Danone, it's a French brand like Danone. Une douzaine de. Une douzaine de. So notice the quantity, it's always with de. It's just the apostrophe here because starts with a vowel. Une barquette de beurre. Une barquette de beurre, ça veut dire like a stick or like it could be a stick, but like a container of butter. Et une tranche de fromage. That was this picture right here. Une tranche is a slice. So when you buy a typical French cheese, which you can at a crèmerie, a lot of French cheeses, whether it is brie, I think, did we try these cheeses last year? I want to say yes. Camembert. They come in these wheels, if you'll remember. And when you go to the crèmerie to buy some of those cheeses,
they will cut a slice from the wheel for you, une tranche. So here when you go to the deli and you buy cheese, it's like in slices like that, oftentimes like in a big brick like that, but a lot of French cheeses with the wheel, it's une tranche, like a pie slice kind of situation. Il y a aussi une fromagerie. Une fromagerie, c'est un magasin où on peut acheter des fromages. Mais on peut acheter des fromages d'une crèmerie aussi également. Oui, c'est ça. Okay, so I think you guys can do this. Just we'll draw lines. So you're going to draw lines to the thing that goes with it. So, and don't draw, you're just going to think about it. It's a video. Normally we do this pear deck, but I don't know how to do that right now. So, une omelette. Qu'est-ce qu'il te faut pour une omelette? Oui, des œufs, mais aussi du beurre. Du beurre est nécessaire pour une omelette. You don't want the eggs to stick to the pan. Et du fromage, de temps en temps du fromage. Qu'est-ce qu'il te faut pour des toasts? Oui, il te faut du beurre. You need butter for your toast. Qu'est-ce qu'il te faut pour un smoothie? Du yaourt. C'est pas nécessaire, mais préférable, je crois, à mon avis. Qu'est-ce qu'il te faut pour un verre de vin? Et on a appris ce mot de vocabulaire avec la recette pour coco vin. Mais typiquement en France, les Français mangeaient du fromage avec un verre de vin et une cuillère. Tu peux te souvenir, j'espère, qu'une cuillère, ça c'est le truc avec qui on mange des céréales, tout ça. Donc ça c'est la glace. Et pour le bacon, aux États-Unis, au petit déjeuner, typiquement, on mange des œufs avec du bacon. Mais c'est pas un petit déjeuner français. Donc, il y a une vidéo dans cette présentation et on va regarder cette vidéo ensemble après ça. We'll do this as a class. Donc, on va à notre magasin. Qu'est-ce qu'on achète de la charcuterie? Et regardez, on peut voir pour les magasins en France, typiquement, la terminaison, c'est E-R-I-E-R-I. Charcuterie est similaire à une boucherie parce qu'il y a des viandes, mais une charcuterie a des viandes cuites. Et l'année dernière, on a appris que cuite, ça veut dire cooked. Donc, une charcuterie, ça veut dire a deli, like a delicatessen. So, il y a une charcuterie du jambon. You guys remember that? Ham. Il y a aussi du saucisson sec. Like this is just salami. Like dried, like smoked usually meats. On peut acheter aussi du pâté. Pâté is like a meat spread. It has like herbs and like, I don't know, spices mixed in. Foie gras. On peut acheter du foie gras, which is goose liver prepared. French people love it. It's for special occasions usually. Et aussi, il y a des rillettes. So we'll talk about this later on. It's like this meat that's in a jar though, so we don't really have that here, but we'll talk about it later. Ok, voici des questions à discuter qu'on va... j'espère que je peux entendre vos réponses plus tard. Manges-tu des sandwichs au jambon? Quelle est la différence entre le pâté et le foie gras? Et peut-être pour la deuxième question, tu peux rechercher la réponse. Qu'est-ce qu'on achète de la boulangerie? La boulangerie est tellement importante en France parce qu'on achète des pains. Le pain est une partie de la culture française très, très importante. Et il y a
beaucoup de genres de pain. Par exemple, la baguette. This is iconic right here. Well, we'll go right here. Baguette. La ficelle, which is just like a shorter, skinnier baguette. Le pain de campagne. Le pain de campagne is just like a loaf of bread, like a rustic loaf of bread. La brioche. Brioche, you might have seen on like restaurants here or in the grocery store. It's like a sweeter bread. It's not like a cake or anything. It's just like a sweeter kind of bread. It's usually more yellow in color. Very, very soft. La brioche. Et il y a aussi des pains complets. And pain complet is like a wheat, like a whole wheat kind of bread. And il y a beaucoup d'autres. Lots and lots of other kinds of breads too you could get. Okay, we'll watch this video in class together about the baguette. Did you guys watch that last, I think it was one of the last videos in our Folie de Mars for our song bracket. It was called Baguette. Because if not, we're going to have to watch, well, we might watch it together anyway, because that's probably like one of my favorite songs is from the bracket. Loved it. All right. Qu'est-ce qu'on achète de la pâtisserie? Alors, les pâtisseries sont aussi importantes et de temps en temps, les pâtisseries sont avec des boulangeries dans un magasin. Une pâtisserie is a pastry shop et elles sont partout. You can find these everywhere. That's one of the reasons out of many. It's so great to be in France. You have all these like really, really nice pastry shops just everywhere. All right, on achète des viennoiseries et des desserts. So pastries and desserts. I knew I was going to get hungry looking at this. So I'm going to say these, find them before I tell you. On peut acheter un croissant. Un croissant. Ça, c'est un croissant? Non. Voici un croissant. On peut acheter un pain au chocolat. Un pain au chocolat, which I'm going to assume is right under my picture here. So un pain au chocolat is like basically the same dough that they use for croissant, but it has chocolate in it. And it's instead of in a crescent shape, it's like this little package with chocolate in it. Il y a un pain au raisin. Voici un pain au raisin. I feel like these are extremely underrated. This is like one of my favorite things to eat for breakfast in France. Pain au raisin. It's like a croissant, but it's in a spiral and has raisins in it. Délicieux. Il y a des macarons. These are very iconic, I think, and well known here. Des macarons. These cute little sandwiches. They look like tiny hamburgers, but they're flavored in all. You can get like any flavor macaron these days, and they have like a filling in them. Moi j'adore. Even though they're like, I don't know, kind of. You could kind of consider them overrated in a way, but they're super good. I would never turn down a macaron. Il y a des millefeuilles. Millefeuille. So that literally is 1,000 sheets or 1,000 layers. So it's this like flaky dough, and it has like a filling in it, and it's very good. Il y a aussi des religieuses. If you guys ever watched the Great British Bake Off, they had to make these for one of their challenges. It's like, it looks like a nun kind of, and it's like I'm trying to think of like a choux pastry, I think is what it's called, and it has like a filling in it. Il y a aussi des éclairs. I think it's actually the same pastry dough as an éclair. So if you've had this, it's similar to this. Il y a aussi un pommier. Pommier is like a, hold on a second. Luke, someone just pulled up. Yeah. Is that, who?
Is that Jerry? Who is that? Oh, it's. Can you answer? It's his teacher. Say hi, Gus. Hi there. Here you go. Thank you very That's much. our preschool packet. Yes, we're gonna go get it. Are you guys able to come to the end of the year celebration on the 29th? What do you end of the year celebration? I have it in my calendar. Do you want to tell her about Kentucky? Yeah, it's fine. Yeah, okay, the 29th. Yeah, we'll try to make it. All right. And there's some other information in there. Cool. So we appreciate you dropping it off. Oh, no. That way we get to wave hi to everybody. Nice. So, and there's a bunch of activities, and there's a mother didn't stay that project in there. But don't tell mom. Thank you. What's that say, Mom? Thank you very much. What's that say? Say bye, Augie. What's that say, Mom? Il y a aussi des gâteaux. Voici un exemple d'un gâteau. Un gâteau, ça veut dire cake. Et des tartelettes of fruits. Une tarte of fruits is a fruit tart or a fruit pie. And in these patisseries, you can find little baby ones. Et enfin, des madeleines. Madeleine, c'est comme un petit gâteau qui est beaucoup plus petit et avec cette forme, comme une coquille, like a shell kind of shape. It's an iconic shape. On va regarder cette vidéo ensemble et aussi une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on achète de la poissonnerie? Qu'est-ce qu'on achète de la poissonnerie? On achète des fruits de mer et des coquillages. Donc, un fruit de mer, seafood, et des coquillages, shellfish. Donc, des plus populaires, je crois, sont des crevettes. Voici des crevettes. On peut acheter aussi des crabes, du homard. Regardez. Oh, it's probably under here. Un homard, ça veut dire lobster. Il y a aussi des huîtres et des moules. Regardez la différence parce qu'il est très, très facile de penser qu'un huître est une moule et un moule une huître. Un huître is an oyster, une moule is a mussel. Il y a aussi des gambas. Des gambas sont similaires aux crevettes, mais gambas, ça veut dire prawn. Il y a du thon. Il y a du thon qui est... I'm trying to find it. Du thon. Tuna. Du saumon. Voici une photo du saumon. Il y a aussi des coquilles et ça veut dire scallops. Je suis désolée. Et des escargots. And this is not seafood, but it's shell. It's not fish, but you can find them at a poissonnerie. It's escargot snails. Okay. Il y a des supermarchés en France. So des supermarkets, it's like your Meijer, your Woodman's, or your Pick and Save. So these are not your corner grocery stores. These are larger, often chain supermarkets, and these are really popular ones. Like Carrefour, you'll find everywhere. Casino, you'll find everywhere. Monoprix is kind of like, sometimes it's just a grocery store, but sometimes it's like a Target situation where they have like a whole department store in there. Very similar to Target. Et qu'est-ce qu'on achète du supermarché? On achète des articles lourds. So this is where you get your heavy stuff. If you're doing like your monthly shopping that you don't want to, because in Paris especially, a lot of people don't have cars, so it's not like they can just haul home bottles of water or detergent or like dog food. So you can get these at the supermarket. La farine, flour, le sucre, la lessive. So we've known this vocabulary word. So la lessive is the actual clothing detergent.
On peut acheter des bouteilles d'eau, like your Evian, your Vital, Perrier. On peut acheter la nourriture pour chiens, les boîtes de conserve. Boîte de conserve, ça veut dire canned goods, canned foods. Et il y a aussi des produits surgelés, frozen foods. So we will do some activities with this vocabulary. I'm sorry for that interruption earlier. And keep watching, rewinding, listening, playing it again. I will put up a Quizlet shortly. Au revoir.